seems to be quite looking negatively. So it is our desire that we also want to tell them that we are democratic instrument. Tipra Motha is never outside democracy. So till today, tomorrow, day after tomorrow's our time. If we have any kind of assurance from any corner, yes, we can still discuss with our voters there. We have no problem. But as of today, I don't believe they will come forward to take up the issue and discuss and negotiate with the party that yes, Tipra, for Tipra Motha's demand, Greater Tipra land has to be discussed and it has to be placed on the floor of the House of the Parliament. Or if such move happens, we are human beings, we can talk with any other agency also. We are not outside democracy. So it is clear on the part of Tipra Motha that we welcome any such move of the central government also, if there can be some proposal of tabling of our demand in the national level. So we have no problem. No, it doesn't mean that till now, today, if they can give us this, we will vote them. It's not like that. We have already told our voters there, and suddenly there cannot be any magic also that some musician will come and just change the issue. It cannot be like that. No, talks are going on at the same. Talks is going on, but we don't see any positive step of the central government. We know that they said we will think it. We will think, not consider. We will think it. On what? Think and consider. Think on what? Of our demand. There are two basic differences between the demand. One is democratically the right to be fulfilled for the development of another party's Greater Tipra land, that is a separate state demand. So what did the central government exactly say? Because the leaders over here they are categorically saying we are against separate state, but we are for the development of the indigenous people. We also whatever they are saying. You see, it is not only single demand. We have already explained exactly some other demand for the people. So they can, I think, shake the constitution also for any other issue which would be benefited for the people. But your demand is within the constitution. Yeah, we said not within a the constitution. demand. We are not outside the constitution. So if they can have any such move, why they don't open it? We don't insist them to open it also, because likely for these two by election, it cannot be, I think, taken as instrument. Likely it is too late now, and I don't believe that they will come forward with some change, some major changes also. So we are happy to remain in our own decision. And at this juncture of time, meeting the Union Home Minister, what was it? Our stand, and on the other hand, one of our honorable MLA belongs to your group, who is also a journalist, and he has become MLA. So you have very good friend. You can use his hands also. So today we are going to elaborate our stand in Dhanpur and Boxnagar. And you all know that by-election is going to take place on 5th of this month. So as we have already declared earlier, from the right inception of the idea of by-election, our party stand was that we will be staying away because we don't have candidate there, and we thought that we will be fighting for the right and for the development of our people, and especially Tipra Motha is committed to its original demand of Tipra land. So we are trying to sell the idea to others also, so that they can also support us. And we being regional party, so we thought to stay away from the by-election there. Now the questions come that whether we support
any of the national party and their candidates. Now our final stand likely will be announced on 3rd, and our honorable opposition leader, Onimesh Devarma, is the chairman of the committee to conduct from the beginning to the end of these both by-election constituencies. So he will be taking all these issues at appropriate times. So today, as a president, I like to inform each one of you that we don't like to make any confusion of our stand. And I will welcome some technical questions, not again and again, and you have to have your specific questions, and if the same cannot be repeated, but if you have some new question, you are welcome. And as we will be giving our final idea to our supporters there, we will be trying to tell them, because we don't have candidate in both the assembly constituency, so we will be pleased that they exercise their franchise there according to their own will. In the beginning, we have some ideas sharing with the opposition parties like Congress and CPM. It is a fact. And we say that we will be against the ruling, because all demand has to come from the BJP at the center also. So it's not secret, it's open. So we thought now, because our supporters, our voters, they are very committed only to our candidate, and they are not ready to vote any other parties, just to have their faith and their satisfaction so that they can exercise. Now, our stand is that whosoever is looking after our demand, it is only possible if national parties are interested to attend our demands. Now, as of today, BJP is at the center, at the state also. We thought to bargain, and we have been bargaining and demanding our demands, and they expressed their desire to work it out. And we have been waiting for a few months already, and we don't see any kind of goodwill from their end. So as of today, we thought that we will be speaking to our supporters. We don't have candidates, so you are at liberty to cast your valuable vote wherever you like. Now this is our stand. Now whether you have any specific question on this issue. তাহলে কি আপনি যে বিষয় যতদিন পর্যন্ত আমরা পাবো না, আমরা আমাদের কাজকর্ম চালিয়ে যাব, রাজনৈতিক আন্দোলন করব, জনগণকে নিয়ে আমরা এগিয়ে চলব, এইটুকু বলতে পারি। এখন ভারতীয় জনতা পার্টি আমাদের দাবি পূরণ করবে কিনা, দ্যাট আই কান্ট আনসার, দ্যাট দে উইল আনসার। Sir, on 3rd, there will be a final decision taken on it, anything like this? No, I think this is more or less clear যে ধনপুরে আমাদের ভোটাররা, তাদের জন্য কে বা কাহারা ভালো কাজ করবে, দে আর ফ্রি টু ভোট ফর এনি পার্সন। বক্সনগরেও একই ব্যাপার। সো দি স্ট্যান্ড ইজ ক্লিয়ার। There's no more. দ্যাটস ইট। Any other? বক্সনগর এবং ধনপুরে লড়াই করেছি, অ্যান্ড উই হ্যাভ সিন আর রেজাল্ট। আমরা সেখানে মূল প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলাম না, এবং এবারও ইন দ্য লাস্ট 6 মান্থস ত্রিপুরাতে এমন কোনো রাজনৈতিক আমূল পরিবর্তন ঘটেনি যাতে করে ত্রিপুরা মথার প্রার্থী দিয়ে আমরা সেখান থেকে জয়লাভ করতে পারি। আমরা এটাই ভেবেছি যে বাই ইলেকশন আমাদের মূল লক্ষ্য না, আমাদের মূল লক্ষ্য হচ্ছে টু অ্যাচিভ গ্রেটার ত্রিপুরালে, এবং আমাদের আইডিওলজি হচ্ছে থানসা। এই থানসাকে শক্তিশালী রাখাটাই আমাদের মূল বিষয়, এবং সেটাকে নিয়ে আমরা কাজ করতে চাই। অ্যান্ড দিস ফাইট ইজ গোয়িং টু বি বিটুইন বিজেপি অ্যান্ড সিপিএম। ত্রিপুরা মথা আমরা প্রার্থী না দিয়ে আমরা এটাই জবাব দিতে চেষ্টা করছি। গত বিধানসভা নির্বাচনে অনেক এলিগেশন আমাদের বিরুদ্ধে আসছে, কেউ বলছে যে আমরা লাল মথা, কেউ বলছে আমরা বিজেপির দালাল। উই আর নট দালাল অফ বিজেপি, অ্যান্ড অলসো উই আর নট লাল মথা। এবং বাই ইলেকশন আমাদের কাছে ততটুকু গুরুত্বপূর্ণ না
যেটা আমাদের কাছে গ্রেটার তিপ্রা লেন অ্যাচিভ করা গুরুত্বপূর্ণ। সো দ্যাট ইজ ওয়াই উই ডিসাইডেড আমরা প্রার্থী দেব। পিল খাই, ওকে, গত 12 বছর ধরে প্রেসার পিল খাচ্ছি, এটার দাম কিন্তু অলমোস্ট 1.5 গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে, এইটুকু বলতে পারে। তো 200 টাকা কোথাও রিডিউস হয়েছে, এটাকে আমাকে আনন্দিত করে তুলবে না। আরও অনেক জিনিসের দাম বেড়েছে, এটার জন্য পরবর্তী সময় বলবো। আমার মনে হয় এস পিনাকি সেজ, is it the right time to meet Union Home Minister? This is not the right time probably to make statement on that. Thank you. This question I don't understand. Union Home Minister is Union Home Minister, Exactly. even if there is no election, even if there is election. The ongoing talk, maybe we will need more number of meetings. Exactly. Even I myself, I was present in 3 meetings. I think more number of meetings are required. And this time you already must have had seen Dr. Sambit Patra and also Dr. Himanta Biswa Sarma. They already tweeted saying that the meeting between Maharaja and the Union Home Minister was not the election issue. It was for the constitutional rights and the ongoing dialogue process to give more rights to the indigenous people in Tripura. That was the fact of the discussion. So there is nothing wrong. I mean, otherwise, after Maharaja coming out of the meeting, he would have said something politically, what should be our stand in Baksunagar and Dhanpur. So that meeting was not related to the by-election. I have never said Okay. that that meeting was anywhere related to the by-election. I am saying the timing of the meeting. No, it's okay. I mean, see, if he calls in the morning, he is the home minister of the country. Yeah? Even if he calls you today, you being a reporter, you also will go and meet him. There's nothing wrong. I have never said that. That's it. I said only about the ইন্টারলকিউটর নিয়োগে যে প্রসেসটা শুরু হয়েছিল, এই প্রসেসটা কি এখনো চলছে? না, এইটুকু বলতে পারি যে অনেকে ইন্টারলকিউটর সম্পর্কে ডেফিনিশনটা, ইন্টারলকিউটর জিনিসটা কি, এটা হচ্ছে যে ঘটক, যে আমার কথা ওনাকে গিয়ে বলবে, ওনার কথা আমাকে বলবে। তো অ্যাডভাইজার অফ নর্থ ইস্ট A.K. মিশ্রাজি, উনি প্রকাশ্যে আমাদের সাথে মিটিং করেছে। রাজ্যের মাননীয় মন্ত্রী শ্রী শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া মহোদয়, ওনার দলবল নিয়ে উনিও মিটিং করেছে এবং একাও গিয়ে কেউ মিটিং করে এসছে। সো রাজ্যের মানুষের স্বার্থে এবং বিশেষ করে পিছিয়ে পড়া মানুষের স্বার্থে A.K. মিশ্রাজি মিনিস্ট্রি অফ হোম অ্যাফেয়ার্সের পক্ষ থেকে এই মিটিংগুলো করছেন। সো আই থিঙ্ক যদি ঘটকের ডেফিনিশন আমার কথা হোম মিনিস্টারকে গিয়ে বলবে, হোম মিনিস্টারের কথা আমাদের বলবে, তাহলে আই থিঙ্ক A.K. মিশ্রা ওয়াজ টকিং ইন দি ক্যাপাসিটি অফ ইন্টারলকিউটর। তো ব্যাপারটা হলো ত্রিপুরায় মিটিংটা না করে দিল্লিতে করেছে, এই ডিফারেন্স। সো আই থিঙ্ক দি প্রসেস হ্যাজ স্টার্ট। মাই রুম দেয়ার ওয়াজ নো মিটিং। It was called by the CPIM পরিষদীয় দলনেতা শ্রী জিতেন্দ্র চৌধুরী মহোদয়, and there were some talk on that day, এবং ওনাদের বক্তব্য আমরা শুনেছি। আমরা আমাদের দলে গিয়ে আমরা নিজেরা আলোচনা করব বলেছিলাম, অ্যান্ড একতরফাভাবে ওনারা ওনাদের ক্যান্ডিডেট ডিক্লেয়ার করেছে, এবং সেটাতে নিশ্চয় আপনারা কংগ্রেস দলের বক্তব্যও শুনেছেন যে কংগ্রেসকেও না জানিয়ে সিপিআইএম দল সেখানে তাদের নিজস্ব প্রার্থী ঘোষণা করেছে। সো আই নো দ্যাট হোয়াট কোয়েশ্চেন ইউ আর গোয়িং টু আস্ক, যে আমরা ওই মিটিংয়ের পরে কেন খোলাখুলি বলছি না যে এই দলটাকে সমর্থন করি। এই বিষয়ে একদম ক্লিয়ারলি আমরা বলবো যে সিপিআইএমের প্রার্থী আমরা কেন সমর্থন করব, এটা তো সিপিআইএম দলের প্রার্থী। এখন যদি সিপিআইএম সহ আমাদের জুটের প্রার্থী হতো, দেন দেয়ার উড হ্যাভ বিন অ্যানাদার সিনারিও। আর আমাদের প্রেসিডেন্ট মহোদয় যেটা বলতে চেষ্টা করেছেন, আই এম শিওর আপনারা যারা ইংরেজি বুঝতে পারেন, ইট ওয়াজ ভেরি ক্লিয়ার। উনি বলেছেন যে ধনপুর এবং বক্সনগরে আমাদের স্ট্যান্ডটা কি হবে, এটা অত্যন্ত ক্লিয়ার, যে
আগরতলায় সেন্ট্রাল কমিটি বসে আমরা কোনো ধরনের ইনস্ট্রাকশন সেখানে দেব না। আমাদের দলীয় সমর্থকদের উপর আমরা কোনো ধরনের সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেব না। ধনপুর এবং বক্সনগরে আমাদের কর্মীরা, সমর্থকরা যাকে মনে করবেন যে এই লোকটা আমাদের জন্য ভালো কাজ করবে, তারা সেই লোকটাকে ভোট দেবে। এবং আমরা যাই কাজ করেছি ইন দি লাস্ট 10-12 ডেজ, সেখানে এটা আমাদের টিপ্রা মোথার আইডিওলজি থানসাকে ধরে রাখার চেষ্টায় আমরা করেছি। কোনো পক্ষপাতিত্বের বিষয় নিয়ে আমরা সেখানে যাইনি। এবং এই উপনির্বাচনটা আমাদের কাছে ততটুকু গুরুত্বপূর্ণ না যেটা গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড আমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ। ধনপুরের সিপিআইএম ক্যান্ডিডেট বলছেন যে ত্রিপুরা মথা সেখানে স্থানীয়ভাবে তাদের হয়ে প্রচার করছে, এটা কতটা সঠিক? না, যদি কেউ বলে, যদি আমিও বলি যে আমাকে কালকে গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড দিয়ে দেবে, মোদিজির সাথে আমার কথা হয়েছে, এটা তো একতরফা এই ধরনের প্রচার হতে পারে। বাট আই ডোন্ট নো অফিসিয়ালি যেখানে আমাদের সভাপতি বসে আছেন, সিএম আছেন, ইএমসরা আছেন, এমএলএরা আছেন, বসে যে বক্তব্য আমরা করছি এটা আমাদের দলীয় বক্তব্য। তো আমার দলের বক্তব্য অন্য কোনো ব্যক্তির থেকে যদি আপনারা শুনতে চান, উই হ্যাভ নো প্রবলেম, কিন্তু আমরা যা বলছি এটা আমাদের দলীয় বক্তব্য। মানে রামখোল সাহেব যেটা বলেছেন পরিষ্কারভাবে আপনাদের ভোটারদের কাছে কোনো ম্যান্ডেট নেই, ওরা যাকে খুশি তাকে ভোট দেবে। দে উইল ডিসাইড। দিস ইজ দ্য মেইন। মানে ত্রিপুরা মথা মনে করে যে গতবার যে অভিযোগটা আপনাদের বিরুদ্ধে ছিল, আপনি বলছিলেন যে ভোট বিভাজনের ফলে বিজেপি গেইনার হয়েছে, আপনার কি মনে হয় যে এই রেজাল্টে আপনাদের এই সিদ্ধান্তের কোনো প্রভাব পড়বে? এটা রেজাল্টের পরেই দেখা যাবে। এখন মানুষ কিভাবে সেখানে ভোট দেবে, আমিও তো আই এম নট এ ভোটার অফ ধনপুর, তো ওইখানে দেখা যাবে। এইটাই তো বিষয়, দিস ইজ দি ইন্টারেস্টিং বিষয়, যে একটা প্রধান বিরোধী দল একটা উপনির্বাচনে প্রার্থী না দিয়ে সে বিবেক ভোট দানের কথা বলছে। এখন দেখা যাবে, মেবি ইন দি হিস্ট্রি অফ ত্রিপুরা দিস হ্যাজ হ্যাপেন্ড ফর দি ফার্স্ট টাইম। আমরা দেখব যে কি ফলটা বেরিয়ে আসে। প্রার্থী না দেওয়াতে আপনাদের দলীয় কর্মীদের কি মনোবল ভেঙে যাবে এরকম আমরা ধারণা করতে পারেন? অনেক জায়গায় দেখা যাচ্ছে আসলে